Hello, everybody. Hello. I'm glad to see all of you today with us. I see that you're from different cities. So nice to meet you. I hope you can hear and see me. And also I hope today will be a very interesting lesson. And you can see the topic is about space tourism of the 21st century. Yeah, so hello, everybody. Oh, Olga, how are you? Thank you. I'm fine. Hope you too. So one more time, hello everybody. Glad to see you on our today's lesson. It will be about space tourism of the 21st century. Перекладу ще раз для тих, хто може до кінця зрозумів. Всіх вітаю сьогодні в нашому відкритому уроці. Сьогодні у нас буде урок про космічний туризм 21 століття. Думаю, цікава для вас тема, якась нова. Будемо робити різні цікаві завдання, дивитися відео з вами. Ось, дивіться, да, ви можете бачити, що я не завжди, наприклад, дивлюся десь кудись вниз, то я просто дивлюсь, якби, ваші відповіді в чаті на Ютубі, так, то щоб ви знали. Тому всі ваші коментарі, питання ви пишете туди. Я буду їх, звичайно, коментувати, на питання відповідати. Вероніка, what is your name? Not what your name, but what is your name? My name is Ina. I hope maybe you could see it. Yeah, so I hope to be a teacher because I hope that you will continue, yes, working, learning with us. Yes, but I'll tell about it a bit later. Так, я, дивіться, всі організаційні моменти про навчальний наш курс, звичайно, розкажу вам в кінці. Звати мене Інна. І, як я вже сказала, сподіваюсь, бути вашим викладачем, що ви з нами продовжите цей курс. Ось, і нас там чекатиме багато чого цікавого, але про це ми поговоримо, звичайно, в кінці. Ось. Так. Добре, ото що? Тому що можемо починати. Як я вже сказала, всі коментарі, питання, відповіді ви пишете в чат сюди. Ось тут ми сьогодні з вами працюємо. Подальшому наша праця буде вже переходити на спеціальній платформі. Так, також хочу сказати важливу інформацію. Після сьогоднішнього заняття у вас буде таке невеличке домашнє завдання, і для тих, хто зробить, так написано, зробив домашку, отримав сертифікат. Отож, посилання на домашнє завдання буде надіслано вам на імейл. Ось. Так, тому всі матимуть можливість отримати сертифікат. Так, ну що, ми будемо починати. First task is guess what on the picture. Перше ваше. Oh, okay, I see the question from Олежа. Yes, I think it's Oleg. What is your level of English? Well, I can see it's about, well, it's called advanced or proficiency. About C1, C2, if you know, yes, how they call it. But I get the highest because, well, I was in England. Yes, I lived there some time, just actually a few weeks. Yes, so I can watch films, read books in English. Yes, and about more than 5 years teaching experience. Yes, so I hope it's quite high. Yeah, so the first task is guess what on the picture. Відгадати, що на картинці. And here is the first picture. So you could say any associations you have with the picture. Okay? Задача ваша відгадати, що на картинці, ви можете говорити будь-які асоціації, які у вас пов'язані з цією картинкою. Тобто тут немає якоїсь однозначної відповіді. Да? Ну, тобто тут можуть бути різні варіанти. Все, що ви на ній бачите, то ви можете і називати. Yes, just I try to find some some beautiful pictures. I hope you like them. So what can you see here? Well, today's lesson is about 1 hour. So we finish at 7 Ukrainian time, 7 p.m. Годину сьогодні заняття, ми закінчуємо в 7. So, who is on the picture? Astronaut, yes. Oh, Sophia, you're here with us. So nice to see you. Spaceman, well, actually, astronaut, yes, it's better to say. Yeah, Victoria, you could also see planet. That's right. Actually, it's the Earth, but we'll talk about it later. What else? It's space, of course. So, like, you could see space, Earth, Elena. That's astronaut. USA. Oh, yeah, Lisa, you could see on his, it's on his arm, the flag of the USA, because it means this astronaut is from America.
Yeah, so you could see different details. You could also have a look at his space suit. It's called, you see, it's white thing. It's a space suit. Yeah. Astronaut and Earth. Earth з великої літери, бо це назва. І вона навіть буде The Earth, ще й з артиклями, та це слава. Oh, it's dark. Yes, Альбіна, that's interesting, it's dark. Yes, say, Veronica. Okay. Star, Yaroslav. And Mars, Maria. Well, Mars, I'm not sure, but okay. Black color, stars. Okay, next one. What's that? I know some private lessons are possible. Well, actually, this information I can't tell you exactly, Victoria, but maybe you could ask, I don't know, moderators. Yeah, well, it's for pre-intermediate level. This course. Та, ще раз, якщо не сказала на початку, цей курс взагалі, це буде для рівня pre-intermediate. Тобто це трошки нижче середнього. Приблизно 10-12 років. Учні. Так, десь починаючи від 5 класу і далі. Так. Все, що не зрозуміло, запитувати, буду намагатись перекладати. Зараз наразі просто ваше завдання назвати, що на картинці, асоціації будь-які, які з неї виникають, все, що ви бачите. Well, rocket, of course. No, not exactly spaceship, це ще не буде spaceship, він там, здається, на іншій картинці буде далі. Rocket. Через тільки пишеться Вероніка OC, що перед літерою К. І Олександр також літера С там має бути. Sky. Oh, yes, that's right, there is sky. Clouds. Oh, take off, Anastasia, you know this word. Very good word. Типу взліт. SpaceX. It's a company. We're going to talk about this company today. Ми якраз про цю компанію сьогодні будемо говорити. NASA. Buildings. Yes, there are like these houses, buildings there. Okay, but actually the main thing, основна річ тут, що it's a rocket, of course. Well, next one. What can you see at this picture? It also very nice. I like it. Planets. Oh, yes, Elena, they're planets. That's right. Beautiful and nice planets. Mars. Yeah, maybe. Yeah, it's, you know, it's like maybe planets of our solar system. Yeah, that's right, Anastasia. It's beautiful. Oh, you read so quickly. Solar system, Альбіна, є. Сонячна система. Добре. Так. Jupiter. Earth. Тільки з артиклем пишемо the Earth. Так пишете, я просто не встигаю все прокоментувати. Oh, black hole. Чорна дира, і такі навіть є. Sun system, solar system. Earth пишеться через TH. Не просто TH, тому що там цей звук Earth. Окей, solar system, space, galaxy. Прям галактика. Ну, можна теж так припустити. Space, cosmos, very good. Well, this one, you know how to write it correctly, I guess. І з артиклем ми пишемо. Так, має писатися з артиклем. Чому? Тому що всі, взагалі, предмети унікальні в своєму роді пишуться з артиклем, тому the earth. Ну, і з великої літери, звичайно, тому що це вже як назва йде. Yeah, but actually it's a planet. But planet was, no, it was capital letter, it was small one. А от планета вже сама по собі з маленькою. Yeah, actually that's right. You could see clouds here. Yes, if you look from the space on Earth, you could see some white things. They're clouds. Yeah, it looks really nice. Yeah, there are some continents, islands, of course, Ukraine. Yes. And it's, yes, in solar system. Areas and very cold. Yeah, space is cold. There is a lot of water. Yes, all this blue. There are seas, oceans. Yes, and actually it's our planet. Yes, Elisa. Well, I also like this picture. What's on that? Maria, good. The Earth, how you wrote it. Okay, galaxy, stars. Yes, the main things are stars.
A lot of stars. And maybe they're, well, just stars. There also can be some planets. A lot of stars, solar system. Space, yes, they're in space. All the black is space. Yes, sky, you want to say, yeah? Anastasia will go there. Well, you will see. Yes, maybe today how to do that. Oh, the big bear. You mean this constellation, Suziria, yeah? And actually, yes, Oleg, many planets in space. Okay, let's have a look at next one. What are these people doing? The question is about what they are doing. What are these people doing? Yeah, okay, Victoria, it's about gravity. They can be astronauts, yes. If there are people in space, oh, yeah, Anastasia, weightless. Yeah, they feel weightless. Без як невагомість. And, oh, good, it's training. Yes, they train, so they have some training before they go to space. Training, тренування. Да, training, пишете так само, як слово train, поїзд, і просто інгове закінчення додаємо туди. Oh, levitating, навіть такий варіант був у нас. Yeah, they train for gravity, but I think not for gravity, but they train for weightless. Ну, тобто, не для гравітації вони тренуються, навпаки, для невагомості. Ну, так, суть зрозуміла. Yeah, so they're training. Well, have you got any ideas about this person? He's already in the spaceship. What's he doing? Well, I hope you guessed, yes. Yeah, he is sleeping. In the astronaut, he is in his, maybe, yes, trying to sleep. So he is in his spaceship. Doesn't look so comfortable because he has a lot of, I don't know how to call all this equipment, обладнання. Yes, maybe not so comfortable to sleep there. Yeah. Dream of cosmonauts. Is that? Well done. Hope no. Right. Oh, like you're right. Perfect. He is sleeping. Yes. Yeah, he has rest. Okay, it'll be not have, but he has rest. Yeah, I'll get sleeping in space. Good. Let's have a look at next picture. What are these people doing? Space station. You know, space station. 3D printer. Actually, I don't know. Yes, there is scientists. Scientists вчені. Yes, Елена. There is scientists and they're working. Yes, Svetlana. I don't think they're like, it's connected with medicine. No, they're just doing some experiments, maybe, yes? They're scientists, вчені, and they're doing some experiments. I don't know if it's in space, maybe for, you know, something for spaceship. Yeah. Experiment через item, Anton. Well, if it's atomic engine, I'm not sure. Learning. Тільки через після і літера A. Yeah, they may learning. They're doing something, I don't know what. Yes, Irina, that's right. Work in laboratory, yeah. A good, Irina, word, good word, research, дослідження. Yes, дуже гарне слово теж туди підходить. So they're working, doing some experiments, some research. Well, what about this picture?
What's that? Who are they? What are they doing? Mars expedition. Okay, yes, it's on Mars. How else can you call that? Якими ще, подумайте, словами це? Або, може, навіть не про словами, а виразом це можна назвати, то, що тут є. Yes, but you're very close to the answer. Okay, expedition. A rocket crash. Yes, maybe. Right planet. Astronauts doing something on Mars, Sophie. Okay. No, okay. Cosmonaut, but not in Mars, I think. On, як на поверхні. Тобто не в ньому самому. Like, there is astronauts, so there are astronauts on the Mars. Yes. А може хто ще знає, є такий теж вираз, який використовується по відношенню до цього. Ну, такий уже сучасний. So, Mars Expedition, окей. А ще, як це можна назвати? Extreme landing. Rescue their colleague. Yes, by the way. Точно, є таке, дійсно. So, expedition. Yeah, there is scientists. Oh, space tourism, of course, Veronica. Yes, why not? They're helping get excellent. Well, okay, now. Oh, yes, відгадали. Так, colonization. Yes, that's right. I don't know what's your name, I just could see the nuke. Yeah, it's Mars colonization. Yeah, I just wanted to find this picture. It's difficult, maybe, to find something for this, but yes, it's something like that. Well, I think just this picture, what I found, yes, to this one, so you guessed it. Tourist number, expedition, explorers, you mean, дослідник, yes. Well, something about like Mars expedition, Mars colonization, yes, very good. And the last picture. What is here? Well, it's easy. But it looks unusual. Food, yes. Eating space lunch, okay. Cosmic food, so space food. You don't say cosmic. There isn't word cosmic, there is just word space. Space food. Space lunch, okay. Eating space food for cosmonauts, Alina. Space food, Kira, yes. Dry, yes. Actually, packaged food, they call it, yes. This food for astronauts, for people who live in space. Not yummy food. Oh, yeah, exactly, agree. All people say it's not yummy. But yummy, you write with letter U. What is space food? So, what is space food? Actually can be anything, but it should be packed, not to go off. Має бути запаковано, щоб не зіпсутися. Yeah? Yeah, it is food. Юля, yes. Dry ration. Окей. Yes. Да, бачите, багато різними словами. До речі, зверну вашу увагу, подивіться, вони тут всі насправді. Як це називається? Знаєте, на одязі такі є там, на взутті спеціальні такі ліпучки. Для того, щоб воно не полетіло. Так? Все продумано. Окей. You could also see the scissors to cut the packaging. Knife also, yes, they cut something, and fork to eat. Yeah, so you see, first is, of course, it's not tasty. Why? Because it's packed. Why is it packed? As I said, not to become, food, not to go off. Отже, смачна чому? Тому що, ясно, що їжа така, яка
спеціально зроблено для того, щоб не зіпсутися. Так? Вся ось це якби основна ідея. Ось. Yes, vacuum-packed space lunch. Okay, let's continue. Now, you're going to watch a short video about 4 or 5 minutes. Зараз ми подивимося з вами таке цікаве коротеньке відео. Life in Space, в якому ви побачите, власне, ось з того, що ми картинки бачили, як виглядає, так, власне, на практиці життя людей, в цьому, в космічному кораблі, або на космічній станції. So, people's life in space station in spaceship. And rub it in. Again, kind of working it out to the ends. And I like to take my towel while I have the shampoo in there and just kind of work it. Because without standing under running water, you kind of need to use the towel a little bit to help get some of the dirt out. And that's it. Thank you. It's a great sleeping bag. And what's really cool about it is we can zip it up. And then we have little armholes. What's on the menu tonight? Strawberry shortcake. We Oh. have these butter cookies and some strawberries with a little bit of milk on top. And Chris, I'm gonna make one for you right here. And here's your strawberry shortcake ready for you, Chris. Oh, excellent. Thanks for the help, Chris. That was awesome. More? Okay, I'm going to toss this. This works. Usually, with the honey coming out pretty well there. There we go. Looks like just the right amount. Might have to use that as well. We've had to use that one time, which is a little bit scary inside of a spaceship using a ball peen hammer, but it's done a good. Here comes Luca. And now let's try backwards. I see it. Nicely stuck. Be a good thing. You got your Yeah, but stuff. it was in the way. Yes, yes, yes. Okay. I would suggest that I open these. These come matched. All right. Thanks for the honor, guys. I really appreciate it. No, I really do. Look back at me. Look at me. How's she look? Kind of cold.
Well, I hope you liked it. Yeah, I could see your comments. So yeah, it looks very, well, unusual. Yes, not like... Yeah, so very unusual. То дійсно дуже незвично виглядає. Yeah. First you could see a woman, she washes her hair. Yeah. If you could call it like that. Yes, then food they eat. Yes, it's also funny that food can like fly there. Also how they sleep. Yes, they have some special sleeping bags, and actually they could not like lie, but it's like, you know, in just like this vertical position. I think it's to economize space there, because they don't have like so much. Ну, я маю на увазі, щоб зекономити, зрозуміло, да, простір. Тобто space це може бути і космос, і space-простір. Так, тому от наголошую, щоб ви тут не поплуталися. Yes, and actually maybe it's the funniest and the most wonderful thing that they can fly there. Yes, you could see there is no gravity, and so they just, yes, even when they will want to pass someone, they just push and it flies. Ну, маю на увазі, що коли навіть передати хочуть щось, да, то їм не обов'язково з руки в руки це передати, вони можуть просто це, ну, кинути, і він там це підхопить, бо воно просто буде по повітрю так собі, ну, навіть не можна сказати летіти, так, like float, something on air, типу, як паріть, є таке слово, да, в повітрі. Yes, and also they have to practice, have to do some sport, because, well, for their body it's important. Yes. So everything looks very funny, and actually it's wonderful. Yeah, how how honey flies. Yeah, so I think after this lesson, everybody would like go to space, yes, to feel how it like, so that you can fly. Yes. Yeah, they do marvelous thing. Yes, but I agree it's scary, because, you know, you never know what can happen, how you flies there. Yes, the stroke, it is very difficult. Yes. Я сподіваюсь, ми з вами сьогодні ще встигнемо одне відео подивитися. Не скажу яке, але там ви теж побачите ще багато чого цікавого. Я думаю, yes. Yeah, and yeah, the most important thing actually, what are these people doing there? Питання, звичайно, що ці люди роблять там? Ще півгодини у нас є. Half an hour, 30 minutes. They're working. Of course, they're working on the space station. Звичайно, вони там працюють. Ви могли побачити, там різні всякі провода, там з тим обладнанням. Yes, they're working. І просто зробили такий невеличкий репортаж, відео з їхнього життя там. Щоб людям на Злімі теж було цікаво. Може, хтось теж захоче стати. Maybe you one day will go there and work for, I don't know, NASA or something like that as well. Well, anyway, let's continue. So now we are going to read a short text about space tourism. And there are some words that can be new for you. Зараз з вами почитаємо невеличкий текст про космічний туризм. Як все почалося, коротенькі буквально, там основні моменти і кілька нових слів, які можуть бути нові для вас. Буквально 8 слів. Achievement. Something done successfully, typically with effort or skill. Отже, achievement – досягнення. Щось зроблено успішно, зазвичай з прикладанням зусиль або навиків. Achievement – досягнення. Commercial – related to buying and selling goods or services. Отже, це комерційний, торговий, да, пов'язаний з купуванням і продаванням продуктів або, ну, товарів, скажімо, або послуг. Vessel – a ship or large boat. Це, по суті, під словом vessel можна назвати і космічний корабель. Spaceship. Просто це більш таке загальне слово. Так? Capabilities – можливості. The capacity or ability to do something. Можливість або здатність щось робити. Capabilities – можливості. Emerged буде у вас на початку це слово. Emerged, like come into view or existent. Це, по суті, з'явитися. З'являтися. Crewed, operated by crew of people as opposed to being unmanned. Отже, crewed – це від слова crew як екіпаж. Так, отже, crew, відповідно, це такі, одним словом, навряд чи можна на нашу мову перекласти, це такі, які, скажімо, управляються екіпажем. Soil
Земля, ґрунт. The upper layer of earth in which plants grow. Верхній шар землі, на якому ростуть рослини. Soil, ґрунт. Into. Into в. Щось. Краще в контексті дивитися його. Came into view. Ні, тут трошки інше. Тут came into view – це більш вираз з'явитися в полі зору. Ось так. Але взагалі into, так, да, це як в. І останнє lunar related to the moon. Це, по суті, слово місяць, тобто пов'язаний з місяцем. Так, можемо так сказати. Угу. Well, now let's have a look at some short information about space tourism. So, the idea of space tourism emerged shortly after the beginning of human spaceflight in the 1960s. The era of practical space tourism began in April 2001 when Dennis Tito, an American businessman, became the first space tourist. Tito traveled to the International Space Station, ISS, aboard a Soviet Soyuz spacecraft, paying a reported $20 million for his 8-day trip. Це перша частина тексту. Зараз буде ще одна. Отож, що тут бачимо? Так, от якраз це слово emerged, про яке я казала, що ідея космічного туризму з'явилася скоро після того, як був, скажімо так, перший політ, чи там як почали люди, так? Взагалі ці космічні польоти, тобто 1960-ті роки. І десь все, можна сказати, весь цей час підготовлювалось, тому що в 2001-му був такий Деніс Тіто, американський він бізнесмен був, і він став першим космічним туристом. Що він зробив? Це на той час, бачите, ще був цей Радянського Союзу космічний корабель. І він заплатив $20 мільйонів за 8 днів перебування там. Це, я так розумію, транспорт туди і назад. Загалом, зрештою, це якби основне цей був цей транспорт, бо він, я думаю, що і перебував в цьому космічному потім кораблі. Ось. Так. І далі, як розвивався цей космічний туризм, так сказати, його план на майбутнє. In recent years, SpaceX has emerged as major player in the space tourism industry, with plans to offer commercial orbital flights to private customers. Тут йдеться про таку, якщо не помиляюся, американська компанія SpaceX. Ось, тобто вони там виробляють свої, власне, космічні кораблі, і, відповідно, запускають там, напевно, що людей на різні місії, якщо потрібно, в тому числі вже і туристів, ймовірно, якщо не запускали, то будуть запускати, так? Отож, вона, основний такий, сказати, в індустрії космічного туризму. Так, які її плани? Запропонувати також польоти на орбіту приватним клієнтам. In May 2020, SpaceX... так, питання бачу, да? Grow – це рости. Grow – це рости. Then, in May 2020, SpaceX Crew Dragon Demo 2 mission became the first crewed orbital launch from US soil since 2011, signaling the company's capabilities in human spaceflight. Отож, і в травні 2020 року їхній, я так розумію, що це вони так назвали просто свою ракету, свій космічний корабель, Crew Dragon Demo 2. Це була місія така, і вона, власне, стала першим на той час launch. До речі, ще одне слово, launch – це запуск на орбіту з США, і це було вже з 2011 року. Ось, і це було одним, показало їхні, так, сигналізували, signaling company's capability, сигналізували вже, можливості компанії, що in human spaceflight, що є можливості для людей також так літати в космос, або принаймні на орбіту.
SpaceX announced plans to fly private passengers on orbital missions with Japanese billionaire Yusaku Maezawa booked for a lunar flyby mission aboard the Starship spacecraft in the mid-2020s. Ну, і, власне, потім вони стали пропонувати приватні польоти пасажирам на орбіту, orbital missions. І був один такий мільярдер японський, і що він booked lunar flyby. Забронював на десь там польот до місяця. Ось. Далі тут якби без подробиць вже сказано, як там все було. Це ще було десь близько 20-х років. Ось. Ну, кому цікаво, можете почитати, як там взагалі це було, і чи він полетів туди. Так, ми зараз просто акцентуємося на такій, скажімо, загальній інформації, з чого все почалося. Так, тобто, бачите, якби ці компанії, які виробляли різні космічні літаки, побачили, що з цього можна зробити бізнес. Ну, звичайно, це лише для якихось там одиниць людей, але, ну, ось так. Принаймні такі плани. Now a few questions. Тепер декілька запитань до вас. Who was the first space tourist and when did he undertake his journey to the International Space Station? Хто запам'ятав перший космічний турист і коли він, власне, здійснив свою першу подорож на Міжнародну космічну станцію? Remembers? Хто запам'ятав його ім'я? Ні, ніхто не запам'ятав? Ну, або принаймні, коли це було? Давайте, може приблизні роки, не знаю, століття там. Приблизно, коли це було? Ага, все, бачу, чомусь мені... Так, не вибивали ваші повідомлення. Все. Так, тести на уроці, да. Подальшому, хто з нами продовжує займатися, тести, звичайно, будуть. Так, скільки коштує політ на... Ви побачите у відео. Давайте не буду зараз витрачати багато часу, щоб ми принаймні встигли шматочок побачити. Окей, yes, no problem. I can talk slower. Armstrong, oh no, he was in space, but he wasn't the space tourist. Він не був, власне, космічним туристом. Він просто полетів. Yes, it was about 2001. Yeah, Dennis Tito, good Sergey. And it was about $20 million. Nightmare Wolf, you said as perfect American millionaire. Окей, так, все бачу. Я чомусь не вибивала ваші повідомлення спочатку. So, Dennis Tito, April 2001. Молодці, дуже добре. Next question. What role has SpaceX played in the development of space tourism, particularly in 2020s? Яку роль відіграла ця компанія у, власне, розвитку космічного туризму? Japan. Тільки через J пишеться. Difficult question. Тобто тут вже трошки інше питання про роль цієї компанії у розвитку космічного туризму. Ну, в принципі, от Сергій найближче був Orbit Tourism, offering commercial orbital flights. Тобто, по суті, питання, чим воно стало займатися, та? Які його плани були тим, що воно пропонувало польот на орбіту.
They are making. Or they make. Okay, next question. What was significant about SpaceX Crew Dragon demo to mission in May 2020? Хто запам'ятав, що було особливого в цій їхній місії, яку вони здійснили в травні 2020 року? What was significant about SpaceX Crew? Угу. So they delivered, ну, це прямо вже як про товари доставили, a group of people, so let's see. Ну, давайте все ж таки будемо... Це також, але це трошки інше. Саме тут, якщо ми говоримо саме про цю місію, то це перший, власне, запуск з екіпажем. Так. Починаючи з 2011 року. Так, ну от уже нарешті це питання, на яке відповідаєте. Who is booked for a launch for a lunar flyby mission aboard SpaceX Starship spacecraft? Yes. So here it was Japanese man, Yusaku Meizawa. Yes. Billionaire, not millionaire, billionaire. Мільярдер цей вже був. Цей вже був мільярдером. Окей, ну і останнє, це таке більш відкрите питання, так сказати, ваша думка. What are some factors that could make space tourism more accessible in the future? Отже, які фактори можуть зробити космічний туризм більш доступним в майбутньому? А потім про це поговоримо, про ДЗ і про тести, не переживайте, потім про це поговоримо. Price, ціна, правильно, є таке. Так, more spaceship, smaller prices, відповідно, більш космічних кораблів. Менші ціни, be cheaper, money, space lift, oh. Japan. Ну, власне, так, що ще? Of course it's money. Да, на першому чергу. Technological advancement, технологічні вдосконалення, відповідно, ми сказали, будуть вони, то буде дешевше. Cost reduction, зменшення ціни, і також improved safety, покращена безпека, що теж не менш важливе. Так, ну, faster, yeah, technologies, about $100, yes, and you're in the moon. Or at least in space on the orbit. Так, але основне це, звичайно, гроші. First, of course, is money. Добре, і поговоримо з вами ще трошки, тому що, власне, ваше домашнє буде пов'язано з цією темою. Modal verbs, про модальні дієслова. В контексті Ends and Future Innovations, майбутніх технологій. Отож, розглянемо, які в нас можуть бути модальні дієслова. Можливо, хтось щось про них чув. Or artificial intelligence is perfect. You think traveling was cheaper than now. Тобто ти думаєш, що воно було раніше дешевше, ніж зараз, так? Ага, more affordable equipment, більш доступне обладнання, теж немало важливе. Отож, уважно слухаємо, тому що, як я сказала, ви будете на цю тему виконувати домашні завдання. Дивіться, по-перше, нас цікавлять такі модальні дієслова, як can і could. Про що вони нам говорять? Про ability. Ability – це можливість. Наприклад, I can speak English. Або he could run 10 kilometers. Now he has lost practice. Отже, can – це більш до теперішнього,
Я можу говорити англійською could до минулого. Він міг бігати 10 кілометрів, зараз там він втратив практику. Але could також може вживатися в значенні міг би. От, якщо я не помиляюсь, то якраз в вашому завданні одне чи два таких речення буде, де, власне, треба вибрати could, типу, міг би бути. Так? Ось, тому звертайте на це увагу. Крім цього, подивіться, що ми далі бачимо, що ці ж самі can, could, до них також можна додати слово may, вони відносяться до permission, дозвіл. І також подивіться might, may, could і can, оце навіть, напевно, що ви тут фіолетовим бачите, найцікавіше зараз для нас це possibility, можливості. Бачите, ability, possibility, вони, по суті, синоніми. Отож, ще раз звертаю увагу, це зараз найважливіше для нас в тих завданнях, які ми будемо виконувати з вами. Наприклад, it might rain today, може сьогодні дощити. Rachel may come to the party if he feels better. Рейчел може прийти на вечірку, якщо почуватиметься краще, так? Я намагалася спеціально такі завдання вам підібрати, щоб вони не повторювались, так? Тобто, щоб там по змісту, наприклад, там або should буде, або will, так, щоб ви могли вибрати, наприклад, тобто, щоб may і can, наприклад, в тому варіанті не були, так? Тому що, звичайно, важко вибрати, бо два варіанти, по суті, будуть можливі. Ось. Отож, те, що стосується possibility, тобто, коли ми говоримо, що щось можливо, ми будемо вживати такі слова, як may, might, can і could. І також візьмемо ще одне, це should. Це про що? Про пораду, advice. Просто коли ми комусь щось радимо. You should do your homework, тобі слід зробити домашнє завдання. You shouldn't drink alcohol, тобі не слід пити алкоголь. Ось, тобто це, що нам зараз основне. І плюс також не забуваємо про майбутній час з словом will. Так? Скажемо, I will go to space. Я поїду там в космос. Тобто ми можемо сказати словом will. Або the prices will be cheaper. Ціни будуть дешевшими. Це не модальне дієслово, але просто, щоб ви пам'ятали, воно вас теж буде, не лякалися, якщо воно так, ви його зустрінете в вашому домашньому завданні. Розглянемо кілька прикладів. От щоб ви тут вибрали. In the future, space tourism become more accessible to a broader range of people. Отже, в майбутньому космічний туризм, щось там стати більш доступним для ширшого кола людей. Хто що б вибрав би тут? Can, may, must. Must – це, типу, зобов'язаний, коли прям якийсь обов'язок і правило. Тобто ми на ньому сильно не зосереджувались, тому що його тут не дуже багато буде. Звичайно, can або may. Яка різниця? Буде невеличка різниця, тому що may менша ймовірність, тому тут вже на ваш розсуд. І ще раз скажу, що в домашньому я робила так, щоб ці варіанти не пересікалися. Тут зараз просто, щоб ви знали, дійсно, без контексту, ми не знаємо більша-менша ймовірність. Залежно від цього, якщо більш впевнені, це буде can. Якщо, таке, тут все ж таки про космічний туризм, чи дійсно він стане доступнішим, тут лучше поки may, бо до цього далеко. Давайте такі, розглянемо Virgin Galactic, it's also name of the company, також назва однієї з компаній, яка має свої космічні кораблі. Offer commercial suborbital space flights to paying customers. Щось там запропонувати суборбітальні, тобто польоти на орбіту клієнтам, які заплатять. Can, will, should. Що виберемо тут? Should – це коли ми комусь щось радимо. Так, найбільше варіантів will. Дійсно, це просто майбутній час, що вона запропонує їх. Will offer good. Добре. Давайте таке ще. If the safety measures. Тут я вам, напевно, підкажу. Чому? Тому що це вже тут речення з умовного способу. Тут має бути лише are. Тому що після if у нас завжди йде are. Отже, якщо покращаться міри безпеки, більше людей будуть зацікавлені в космічних подорожах. Так, наш відомий Юсеку
Майзаве embark on a lunar flyby mission aboard SpaceX Starship spacecraft. Що ми про нього напишемо? Can, should, will. Will. Так само майбутній час він приземлиться. Так, with advancement in technology. У просуванні технологій, space tourism, космічний туризм, щось там. Become more affordable in the future. Стане більш доступним в майбутньому. Can, could, would. Could, те, що я казала, міг би стати. Так, міг би стати. Бо can ми ж настільки впевнені, так? Тому could, міг би стати. If Blue Origin is also the name of the company, develops orbital space tourism vehicles, it would expand options for space travelers. Розвине польоти космічних кораблів для туристів на орбіту, то це розширить можливості для подорожуючих у космос. Can. Тут буде can, ну would уже ні, тому що тут уже would є, так? Тобто, якщо вона зможе, да, якщо їй вдасться розширити, верніше, якщо вона зможе, да, запускати туди свій транспорт, то це розширить можливості. Ось. Трошки з вами потренувалися і мусимо йти далі, тому що мені зараз ще вам треба трошки такої організаційної інформації про наш курс розказати. Ось. Тому хочу ще вам показати невеличке відео, власне, так сказати, кульмінація нашого сьогоднішнього уроку. Я думаю, такого ви про таке ще не чули. Video about Space Hotel. Отже, подивитися і коротенько потім можете відписати. Ми, напевно, все не встигнемо подивитися, подивимося лише частинку. Але ви зможете його знайти в інтернеті, просто напишіть Space Hotel на Ютубі і зможете його додивитись, там ще багато інших є відео на цю тему. Ось, давайте дивитися. The idea of a hotel in space is not a new one. Humanity, collectively and individually, has long dreamed of leaving our atmosphere, and combining it with one of our favourite activities, vacation, seems like a perfect match. Soon, that dream is set to become a reality, well, providing you're very wealthy. The project set to make this dream come true for a lucky few is the Voyager Space Station Hotel, which is currently in the serious planning stages. Despite a few delays, the hotel is expected to begin construction in 2026 and could be open for business as early as 2027. The designs of Voyager are based on Stanley Kubrick's 2001 A Space Odyssey, but not in the way you might think. Designers of the Voyager station say Kubrick's design was intentionally sterile and isolating, and they want to go down exactly the opposite road, creating a homely but fashionable space location that will feel somewhat normal in its more conventional hotel attributes. The beds and showers, for example, won't be particularly spacey. The hotel will be designed and built by the same people behind the space station itself, the Orbital Assembly Corporation. The main draw, naturally, will be the incredible views out of the window, but the hotel is intended to have plenty of elements of luxury too. Early drawings show a structure that looks a lot like a Ferris wheel, with individual pod rooms evenly spaced around it, offering the ultimate in private rooms with that view. Outside the pods, visitors will have plenty of entertainment options, including a 400-person viewing spot, large enough to host everyone on board, including the staff, which will be combined with a lounge and bar. Facilities will also include a spa, a gym, themed restaurants, and even a concert venue to enjoy from up on high, all of which can be taken in while the hotel circles around the globe in orbit at a rapid pace of a complete circle of the planet every 90 minutes. Themed restaurants will play on a few space tropes, including making dried ice cream available to guests, though the restaurants are expected to be high-end despite the novelty elements with top chefs on board.
There'll be no burgers and fries, the company behind the project has joked. Some of the other facilities seem somewhat bizarre in context. The designs also feature a library and cinema, for example, and while they're no doubt nice to have, catching the latest blockbuster or sticking your nose in the pages of a novel seem poor uses of time spent orbiting the Earth to us. One key aspect of the project will be the use of centrifugal force to simulate gravity. In order to do this, the whole circular hotel will spin as it orbits, generating an outwards force that will act in place of gravity. This is necessary because a lot of guests may have trouble withstanding anti-gravity as a permanent part of the experience, something for which astronauts undertake substantial training. Gravity on board will be roughly equivalent to moon gravity, so there will be a substantial change for guests to cope with. That said, the level of gravity will vary depending on your location in the hotel, as designer Tim Alatorre explains. The station rotates, pushing the contents of the station out to the perimeter of the station, much in the way that you can spin a bucket of water. Okay, let's stop here. Давайте зараз ми з вами зупинимось тут, тому що у нас лишається кілька хвилин. Хочу ще деякі важливі організаційні моменти вам розказати. Я сподіваюся, ви вражені. Так, як ви зрозуміли, це космічний готель. Він зараз в розробці, і казали, що начебто вже 24-го року мали запустити, тепер начебто пізніше, я не знаю. Точно, це якась одна з американських компаній займається цією розробкою. Ціна там не казали, але щоб ви так розуміли, it's about 5 million to... Скільки я пам'ятаю, 5 мільйонів доларів, щоб туди добратися, і там проживання... Ні, не так, 5 мільйонів доларів – це проживання за добу, а 20 мільйонів доларів, щось таке, близько 20 мільйонів доларів, щоб туди доїхати. Ось, це такі розцінки. Тому можете додивитися, як я сказала, на ютубі багато таких відео. Тобто, бачите, так, до чого йде космічний туризм, що вже навіть такі готелі так розробляють. Цікаві це такі речі. Yes, it's marvelous. I don't want to go to space. Yeah, it's scary. A bit scary. Everything should be, of course, safe. Так, отож, ще раз нагадаю вам про сертифікати. Так, посилання на домашнє завдання буде вам надіслане на імейл після уроку. Ось, і ви матимете можливість отримати за зроблене домашнє завдання сертифікат. Так, отож ще раз, це у нас буде курс. Зараз дуже важлива інформація. З англійської мови для дітей приблизно 10-12 років, тобто це рівень у нас pre-intermediate, А2, Б1. І що вас чекатиме на курсі? Ми вчимо писати, читати, говорити і жартувати англійською. Це буде у нас 25 занять тривалістю по 90 хвилин. Плюс розмовні клуби раз на тиждень. Робота у групі онлайн і закритий телеграм-чат, де ви будете писати якісь організаційні запитання. Інтерактивні тести, творчі домашні завдання після кожного уроку. Тобто це буде або просто якийсь тест, і багато, звичайно, творчих завдань кожні кілька уроків. І, звичайно, допомога та підтримка особистого куратора. Отож, початок навчання в нас 16 лютого. Ми будемо зустрічатися двічі на тиждень, щопонеділка і щоп'ятниці о 17 годині. Тобто 5 вечора за київським часом. Вартість курсу за 25 занять, не переживайте, не така велика, як за космічний готель, лише 5875 гривень за 25 занять і розмовні клуби. Але, якщо є у нас максимальна знижка для учасників відкритого уроку. Отож, вона буде діяти до 23 години 59 хвилин сьогодні, тобто по закінченню сьогоднішньої доби 12 лютого, лише для 8 перших учнів. І подивіться, яка знижка буде, 5060 гривень лише. Так, тому поспішіть забронювати наш курс. Так, тепер, не знаю, ваші запитання. Групи у нас невеличкі. В середньому 10 людей. Розмовні клуби взагалі маленькі, там буквально 7-8. На вебінарах, так, бо основні заняття, це у нас уроки, це вебінари, ті, що по 1,5 години, тобто 90 хвилин, 10-15 людей максимум. А якщо 13-го можна, дивіться, знижка діє до
того, як годинник проб'є 00, так, уже якби 13 числа. Тобто ви маєте сьогодні до ночі це встигнути. Ось, на цю знижку потрапити. А за такі питання, як платити частинами, не можу сказати. На жаль, не маю такої інформації. Так, дуже рада всім, кому сподобалося. Сподіваюся, це було дійсно цікаво, пізнавально для вас, корисно, дізналися для себе багато нового. І що, звичайно, сподіваюся, що ми з вами продовжимо співпрацю подальшу на наших наступних курсах. Добре, якщо нема запитань, так, то теж хочу всім подякувати за увагу. Всіх, хто сьогодні доєднався, сподіваюсь, ми ще з вами побачимось. Так, тому, це вже кінець, тому бажаю вам всім гарного вечора. І сподіваюсь, ми з вами прощаємося ненадовго. Do you like it? Yes, Veronica, I like it. Well, so, I wish you all the best. Hope to see you in our course. And so, see you, goodbye. Всім до зустрічі. Наступний раз там уже, якщо запишетесь, то там уже буде інформація, коли ми почнемо курс. То ще раз дякую за роботу і чекаю на ваші домашні завдання.